Okay. Hello, everyone present. Yes, sir. Yes. Okay. Hisham, can you explain why the answer is D. yes. Faria said okay. Sorry, I don't know. Maybe okay. Yes. Why the answer is B? B or D? What you say? D. I said D for Dhaka. yes, sir, D for Dhaka. Okay. Now, please. Sir, Yes, sir. I also said G. if Yes. we Yes. see experiment 223, the concentration of X remains the same, but Okay. Y has been doubled. Right. As Y has been doubled, the reaction increases 4 times. Rate increases 4 times. Yes, and then if we compare 1 and 2, the Y Okay. has been doubled. Now and the rate conclude. When you have taken experiment 2 and 3 in consideration, X remains same, concentration of X remains same, Y is doubled, rate increased by 4 folds, right? Yes. 4 times. Now, what is your conclusion from this? Partial order of Y is second order. second Y order. second order. Do you understand, Faria? G, sir. So first of all, what you need to do, you need to take these two and 3 in consideration. Because in 2 and 3, you have X same by Y is doubled, right? Y is doubled, X remains same. That's why you need to take 2 and 3. There is no other option. You need to take 2 and 3 first, right? So X is constant, Y is doubled. Since the rate increased by 2 squared, that is 4 times 2 squared, right? So your Y is second order, right? Y is second order. Now, in terms of, yes, then say, Hisham, proceed. Oh, in experiment 1 to 2, we can Yes. see that both of them have been doubled, Right. but the reaction is still has only been increased by times 4. That means X is zero order. Very good. The order of Y we already know from 2 to 3. Calculating 2 to 3, it should, if you double the concentration, it should increase by 2 squared, means 4 times, right? Now, since we know Y already, Y should be Y squared. Now we are trying to find X. If you compare 1 and 2, then X is doubled and Y is also doubled. We know if Y is doubled, rate should increase by 4 times. But we see only initial rate is increased by 4 times, which is due to Y. And Y is not affecting the rate at all. Do you understand? Even though it is doubled, the overall rate is increased by only 4 times, right? Only 4 times. So whatever increase is took place in the initial rate is due to Y only, nothing due to X, because for Y we already know it is second order, right? So X is zero order. So the rate equation should be this. Labiba gave correct answer as well. Faria, do you understand? And Tasuba missed some of the points, and Tasnim entered now. Tasnim, any problem? Okay, whoever missed whatever portion, I will. I have recorded my screen, so I'll upload that in my YouTube channel. ওইখান থেকে you should watch. দেখে নিও তাইলেই হবে, হ্যাঁ? Tasnim, do you understand? And if you have any question, then ask me next day. Tasruba also. Or whatever part you have missed. Okay, next point. After 4, question number 5. Question number 5. See, the reaction of acidified aqueous potassium iodide with aqueous hydrogen peroxide is this. Is thought to involve 3 steps. So first step is third step, and we are very happy. We'll cancel everything. Do you understand?
So these two should be in the rate determining step, and we already know everything. Which of the following conclusions cannot be deduced from this information? The acid is a catalyst. Cannot be deduced. The acid is a catalyst. The reaction is first order with respect to iodide ion. The rate determining step is this plus this is water plus OI. The rate equation for the reaction is this. Which one? I've answered. Okay, Hisham has answered. Cannot be deduced, not can be deduced. Can be deduced are three. Kastuba answered A. Faria Sabrin answered A. Samjita Labiba answered A. Hisham answered A. This is true, correct. We are not exactly sure hydrogen ion is from the steps. We are not exactly sure whether hydrogen ion is catalyst or not. But these 3 points, the first reaction is first order with respect to iodide ion. This is absolutely correct statement. We can deduce from the flow step. The rate determining step is H2O2 plus iodide is this. It is flow step, so it should be RDS. The rate equation for the reaction is definitely K times concentration of hydrogen peroxide, which is first order, and iodide is first order. So it's absolutely correct answer. A should be the correct answer. Okay, so pretty good. Students are responding well. Number 6, propanone and iodine react in aqueous acidic solution according to the following overall equation. Propanone and iodine. So this equation we have seen when we showed you how to quench the reaction mixture, and thereby we titrate to get the rate of reaction, right? Can you remember iodometric titration we have shown you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. The experimentally determined rate equation for the reaction is this. With initial concentrations as shown, the initial rate of reaction was 1.43 into 10 to the negative 6. 1.43 into 10 to the negative 6 mole per dm cube per second. So if this is the thing, 1 minute. So experimentally determined method is this. Oh, Hisham is already doing. Okay, fine. Very good. The experimentally determined rate equation is this. With initial concentration as shown, the initial rate of reaction is this, 1.43 into 10 to the negative 6 mole per dm cube per second. Initial concentration for this ketone, hydrogen ion and iodine is given. Calculate a value for the rate constant K for the reaction. So this is very easy. Should be able to. Hisham gave one answer. I want to see answer. স্যার আমি কি বলবো? লিখতে পারবো না? কষ্ট হবে। একটু কষ্ট স্যার করো না। জাস্ট আনসারটা লিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু অ্যান্সারটা লিখবা। লাবিবা, একটু কষ্ট করে অ্যান্সারটা লিখো। ওকে, লাবিবা wrote an answer. অনেক কষ্ট করে লিখছে অ্যান্সারটা।
আচ্ছা, বাকিরা একটু কষ্ট করে লিখো। ফার্স্ট, লেট করা যাবে না। দেখো 3 মার্কস কিন্তু। Lamisa Rahman gave a very correct answer. Labiba correct. Hisham is correct. And moreover, since 3 marks given, you must include your units as well. ইউনিটটা বলতে হবে কিন্তু। ইউনিটটা কি হবে বলতে পারবা কেউ? ইউনিটটা বলে দাও। হ্যাঁ, নাথিং। নাথিং শিওর? হ্যাঁ, কনস্ট্যান্ট না। হ্যাঁ, তো কি হইছে? না স্যার, হবে একটা ইউনিট। অবশ্যই ইউনিট হবে। এই কনস্ট্যান্ট ইউনিট হবে না আমি বলছি নাকি? আমি বলছি তুমি কনস্ট্যান্টের লন নিলে ইউনিট হবে না। কনস্ট্যান্টের যদি তুমি ন্যাচারাল লগ নাও তাহলে ওইটা একটা শুধু নাম্বার হয়ে যাবে, ওইটা আর ইউনিট থাকবে না। স্যার পার্সি বলবো? লেখা যাবে না। আচ্ছা, বলে ফেলো তাড়াতাড়ি বলে ফেলো, এরপরটাতে চলে যাবে। হ্যাঁ, কারেক্ট। পাওয়ার -1 dm কিউব সেকেন্ড, মানে পার সেকেন্ড। এই যে দেখছো, লিখলে কত ভালো হইতো, বোঝা যাইতেছে না কি বলতেছো। আচ্ছা, হিশাম, লাবিবা, লামিসা রহমান and তাসরুবা জাহিন, correct answer, and rest did not respond yet. না বুঝলে বলতে হবে যে স্যার একটু বলে দেন আবার। That is also a very correct response. Tasruba is saying the বলে দেন আবার। আচ্ছা, দেখো আমরা তোমাদেরকে বলছিলাম যে এইটা রেট কনস্ট্যান্ট কে, এই যে কে টাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে। তাহলে দেখো এই ইকুয়েশন থেকে কে কে কিভাবে ডিরাইভ করবা তুমি? কে ইজ ইকুয়াল টু rate divided by concentration of propanol and hydrogen ion, right or wrong? Mole inverse 1, dm cube s inverse 1. That should be correct as far as I'm concerned. Dm cube per mole per second. Yes, dm cube per mole per second. Right. So if you write k here, k is equal to this concentration divided by rate, right? Sorry, rate divided by, this is rate divided by এই যে এগুলার concentration. দেখো তোমার রেটটা দেয়া আছে যে 1.43 into 10⁻⁶ mole per dm cube per second, আর concentration of propanol দেয়া আছে দেখো এই যে 0.400 mole per dm cube, concentration of hydrogen ion দেয়া আছে 0.2 mole per dm cube. তাহলে এই যে এখানে উপরে mole per dm cube আছে, এই mole per dm cube আর নিচের একটা mole per dm cube কাটা যাবে, একটা mole per dm cube থাইকা যাবে, তাহলে ওইটা যদি উপরে চলে আসে তাহলে এটা হবে হচ্ছে mole inverse 1 dm cube, আর এই আর যেটা এখানে একটা s inverse 1 আছে, এই যে s inverse 1। বোঝা যায় কথা? ফারিয়া ফরোজ। জি স্যার। এই যে প্রোপাননের কনসেন্ট্রেশন নিলাম এখান থেকে, হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন নিলাম, এই যে ইউনিট গুলো দেয়া আছে, এটা জাস্ট এখানে যদি ইকুয়েশনে বসাও তাহলেই দেখবা চলে আসছে মোল ইনভার্স 1 ডিএম কিউ এস ইনভার্স 1। ফাইন। আচ্ছা, এরপর যাই নাম্বার বি। Explain the effect on the rate of reaction of bubbling the concentration of iodine, doubling the concentration of iodine, not bubbling, doubling the concentration of iodine, but keeping the concentration of propanol and hydrogen ions constant. Iodine concentration double করছো, কি হবে? বাকিগুলা কনস্ট্যান্ট। এক্সপ্লেইন। নো এফেক্ট। বলে ফেলো। নো এফেক্ট। নো এফেক্ট, 1 মার্ক। Because it is not in the rate equation. No effect. No effect because it's not in the rate equation. it's not present in the Reaction rate is zero equation. order. Reaction is zero order respect Because to the iodine. reaction is zero order. Exactly, because the reaction is zero order. And is ও যেটা বলছে লাবিবা যেটা বলছে, that is also fine. It is not included in the rate equation. Rate equation included না কেন? Because it is zero order, right?
সো এক্সপ্লেইন বললে স্টেটমেন্ট দিলে হবে না, কস্টটা দেওয়া লাগবে। নাম্বার সি, দ্য প্রপোজ মেকানিজম ফর দ্য ওভারঅল রিঅ্যাকশন ইজ দিস, স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3 and step 4. কোয়েশ্চেন দেখি কি বলে, এক্সপ্লেইন which of the 4 steps could be the rate determining step. বলো। Excellent sir, question কি? Explain which of the 4 steps could be the rate determining step. Okay. স্যার 2 করে যাবেন। এই যে যাচ্ছি। আর কয় ঘন্টা লাগবে? Okay, Done. Hisham answered. I want answer from everyone. Please answer. Tasuba answered. Tasuba only stated. Okay, Faria Sabrin raised hand. I understand. Tell. Six A answer কত ফারিয়া ফ্রোজ, আমরা 6 এর তো অ্যানসার তোমরা ক্যালকুলেট করে ফেলবা তাইলেই হবে। আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি, এরপরে ওরা তো অ্যানসার করছে এখানে। Okay, Lamisa Rahman answered and Hisham answered. Tasuba answered, but no reason. You must give the reason. Lamisa's answer is fine, very good. Where is Labiba and Faria Sabrin? Faria Afroz. Okay, Faria Sabrin answers. Okay, very good. Faria Sabrin, very good answer. I'm giving the answer of Faria Sabrin to everyone. That should be a very correct answer. Please see the message. Step 1, because only this, although this is the formula is wrong, but that should be the answer. Only this and this ion is included. This and this ion, hydrogen ion, is included in the rate equation. So step 1 should be rate determining and the slowest step, right? Yes. Labiba কি সমস্যা? Why you didn't answer this? নাই তো মনে হয় নাকি আছে? Sir, because I don't know, I was lost. আমি ভাবছি এটা অন্য কোনো question. কেন? এটা তোমার কোয়েশ্চেনটা তো বলে দিলাম যে which step is rate determining step. হ্যাঁ, মানে ওরা তোমাকে এত কিছু দিছে, তুমি তো মানে এইটা তোমার চিন্তাকে অনেক কমপ্লিকেটেড করতে পারে আর কি, যে এত কঠিন দেখা মনে হইতেছে যে কোয়েশ্চেনটা খুবই কঠিন, বাট সবকিছু তো এইটাতেই আছে। আমি খুঁজতেছিলাম যে কিভাবে বের করব কোনটা স্লোয়েস্ট স্টেপ।
আমার খেয়াল ছিল না যেটা 6 এর কন্টিনিউয়েশন, যেটা রেট ইকুয়েশন দেওয়া আছে। Right. তুমি তো বললাই যে স্যার একটু উপরে উঠেন, উপরে তো আমি উঠলামই হচ্ছে তুমি যাতে রেট ইকুয়েশনটা দেখতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সো ফারিয়া সাবরিনের অ্যান্সারটা আমি দিছি, দ্যাট শুড বি আ ভেরি নাইস অ্যান্সার। স্টেপ 1 বিকজ only ketone and hydrogen ion is included in the rate equation, so step 1 should be the slowest step and thereby rate determining. কথাটা এইভাবে শেষ করা উচিত। আমি আরেকটু লিখে দিই। So step 1 is the slowest step and thereby rate determining. পুরো জিনিসটা আমি লেখা দিলাম যাতে একটা ফুল সেন্টেন্স হয় আর কি, বাট ও যেটা লিখছে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড। লামিসার অ্যান্সারও ঠিক আছে, স্টেপ 1 অ্যাজ ইট ম্যাচেস উইথ রেট ইকুয়েশন, বাট এটাকে আরেকটু এলাবোরেট করো আর কি। সিন্স আমরা 2 মার্ক দিতেছি তোমাদেরকে, এই যে 3 মার্ক দিছি, দেখো 3 মার্ক দিছি অনলি ফর দিস রিজন। আর যেহেতু 3 মার্ক আছে, এই কোয়েশ্চেনটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করতে পারো। এটা হচ্ছে যে anything which comes after the rate determining step does not include in the rate equation. So step 1, if step 1 is the rate determining step and the slowest step, then it agrees with the rate equation, thereby step 1 is this. So এই পুরো জিনিসটা আমি যে কথাগুলো বললাম এটাকে নিয়ে আসবা তোমার রাইটিং এর মধ্যে, সিন্স ওরা 3 মার্ক দিচ্ছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা তাইলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত থাকি। তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো, তোমরা আমি প্রেসার দিতেছি না কাউকেই, বাট তোমরা তোমাদের সিনসিয়ারিটি থেকে তোমরা হোমওয়ার্ক যতটুকু পারো করবা। 7, 8, 9 কেউ বলবা না যে স্যার আমাদের গ্রাফ পেপার নাই, গ্রাফ পেপারে করতে পারি নাই, এইসব উল্টাপাল্টা কথা আমার কেউ বলবা না। ঠিক আছে, ক্লাসেও গ্রাফ পেপার নিয়ে বসবা, কারণ এই যে গ্রাফ পেপারটা দেখতেছো দেখো, এই গ্রাফটাতে দেখো 4 and 3 7 মার্কস। কিন্তু এই যে তোমাকে এখানে গ্রাফ ড্র করতে বলতে পারে, গ্রাফ ড্র করতে বললে তোমাকে ওইখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট বাইট করা লাগবে। আর আমি ইয়েটা যারা মিস করছে লামিসা, আমি ইয়ে করে দিতেছি, তোমার আপলোড করে দিতেছি। থ্যাংক ইউ ফর টুডে। Thank you, sir. Bye bye, sir. ঠিক আছে।